everyone, and welcome again. And today we will talk about IELTS listening multiple choice with some unique problems and tips. Previous video that we talked about briefly about the multiple choice questions, what they are. So now let's go for exploring what sort of problems we can face here. So the first one, we can say that keep moving to the next set of questions. What does that mean? যেমন ধরেন আপনার সেকশন 1 এ ছিল হচ্ছে সেকশন 1 টা কমপ্লিট। সো সেকশন 1 টা কমপ্লিট করার পরে they will give you about 30 seconds to recheck your answers. To recheck your answers, ওই রিচেক না করে it's better to move on to the next set of questions. মানে হচ্ছে নেক্সট সেকশনটাতে চলে যাওয়া বেটার, তাহলে আপনি একটু সময়টা বেশি পেলেন। কারণ আমার এখানে প্রশ্নটা বোঝা জরুরি, যেহেতু আমাকে শুনে শুনে আনসার করতে হবে, দ্যাট মিন্স আমাকে কোয়েশ্চেনটা পড়ে বুঝতে হবে এক্স্যাক্টলি আমাকে কি ওই লিসেনিং এ বা শোনার ক্ষেত্রে ফোকাস থাকতে হবে। সো মেক শিওর দ্যাট ইউ আর ডুইং দিস থিংস। দেন আইডেন্টিফাই কিওয়ার্ডস ইন দ্য কোয়েশ্চেনস। এখন আপনি প্রশ্ন পড়লেন কিন্তু হচ্ছে প্রশ্ন পড়ে বুঝলেনই না, এখন বুঝার একটা সহজ উপায় কি? বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে যেমন হোয়াট ডিড অ্যানি ডিসকভার ফ্রম রিডিং আউট অ্যাবাউট আইস হাউসেস। সো এখানে কি আপনার মেইন ফোকাস, যে রিডিং থেকে যে আইস হাউসেস সম্পর্কে কি পেয়েছিল, ডিসকভার করেছিল। ওয়াই দে ওয়্যার ফার্স্ট ক্রিয়েটেড, ওয়াই ফার্স্ট ক্রিয়েটেড, হাউ দ্য আইস ওয়াজ কেপ্ট ফ্রোজেন, হাউ ফ্রোজেন রাখা হয়েছে, দেন ওয়্যার লোকেটেড। তার মানে এভাবে কিওয়ার্ডস গুলো আপনার নিলে কি যে দরকার পড়লে আপনি একটু পেন্সিল দিয়ে দাগায় ফেলেন, যেহেতু এটা আমাদের পেন্সিল ইউজ করার অপশন আছে। অপশন আছে না, মানে আপনার পেন্সিল, আমি বলবো যে বাধ্যতামূলক পেন্সিলই ইউজ করেন, আনসারের ক্ষেত্রে হোক আর হচ্ছে আপনার যে কোনো কিছু। তো কিওয়ার্ডস গুলো দরকার পড়লে আপনি দাগায় নিলেন। ধরেন এখানে আপনি বললেন যে ডিসকভার দ্য, দেন আইস হাউসেস, দেন ওয়াই ক্রিয়েটেড, হাউ ফ্রোজেন, ওয়্যার লোকেটেড। সো আপনি এইভাবে দাগায় নিলেন, তাহলে আপনার যখন আপনি প্রশ্ন পড়ছেন বা ওরা বলছে আপনার ফোকাসটা রইলো, বা প্রশ্নটাও আপনি ভালোভাবে আয়ত্ত করলেন যে এখন আপনাকে কিভাবে কি খুঁজতে হবে। Okay, so now the thing is that this is the identify the keywords next step, যেটা আমি এখানে ফিগার আউট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অপশনস, যে আমি অলরেডি দাগিয়ে মানে হচ্ছে আমরা বের করেছিলাম। সো ফিগার আউট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অপশনস। অনেক সময় হবে যে আপনার অপশনস গুলো সেমই দেখাচ্ছে, এখন কেমন সেটা লেট মি শো ইউ। যেমন হোয়াট টু জ্যাক অ্যান্ড এনি এগ্রি রিগার্ডিং ডোমেস্টিক ফ্রিজেস, দে আর জেনারেলি গুড ভ্যালু ফর মানি, they are plenty of useful variations, they are more useful other domestic appliances. So useful variations, domestic fridges, domestic appliances, সবগুলো প্রায় সেম সেম। তখন আপনার চলে যেতে হবে কি এই সকল কোয়ান্টিফায়ার্সে, প্ল্যান্টি অফ, মানে এবার আপনার স্পেসিফিক্যালি চলে যেতে হবে। যখনই দেখবেন আপনার অপশনস গুলো প্রায় সেমই শোনা যাচ্ছে, যে অ্যাগ্রি রিগার্ডিং ডোমেস্টিক ফ্রিজে জ্যাক এন্ড অ্যানি কেন হচ্ছে অ্যাগ্রি করেছিল, হয়তোবা ভালো অ্যামাউন্ট অফ মানি পাবে, না হয় সে হচ্ছে এটা ডিফারেন্ট জায়গায় ইউজ করতে পারবে, মোর ইউজফুল দেন আদার ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেস, মানে আদার যে আপনার অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস আছে বা অন্যান্য যে র্যান্ডম আছে সেগুলো। যখন দেখবেন এরকম আপনার সেম সেম আসতেছে, যে হতে পারে এরকম কিছু, বা আপনার এখন কোনটা আমি ফোকাস করব, তখন চলে যাবেন কোয়ান্টিফায়ার্স গুলো আপনার অনেকাংশে হেল্প করে। কোয়ান্টিফায়ার্স বলতে বোঝায় যেমন ধরেন মোস্ট, মেনি, সাচ, মাচ, দেন ফিউ, আ লিটল, লিটল, ডিগ্রিজ গুলো। এগুলো হয় কি যে কথাগুলোর ধারাকে চেঞ্জ করে দেয়।
ইউ নো দ্যাট হচ্ছে, এখন ধরেন এখন আমি বললাম যে দিস ইজ ইউজফুল, দ্য পেন ইজ ইউজফুল। নেক্সট অপশনে লিখলাম পেন, দ্য পেন ওয়াজ মোর ইউজফুল। আবার আমি দিলাম ওকে ইট ওয়াজ লিটল ভেরি ইউজফুল। এখন তারা আপনার প্রশ্নে কি দিল, দ্যাট হুইচ ওয়ান ওয়াজ দ্য appropriate one or you can use it very often. So very often কথাটার মানে কি, প্রায় আপনি ইউজ করতে পারেন। more than often means মানে হচ্ছে প্রায় থেকে বেশি। so you can say with that yes, this pen is more useful. So এরকম আর কি, quantifiers will help you out, বা তার জন্য আপনাকে এই যে keywords হিসেবে তখন দাগে ফেলতে হবে, that's important. Then don't write down the first answer that you hear. Yes. মানে প্রথমে বলেছে যে ধরেন অপশনের মধ্যে প্রথমটা বলে দিল, why did Annie discover from reading about ice houses why they were first created, এই অপশনটা বললো। ওকে, বলার পরে তারা আবার কি কাজ করলো, তারা বললো ওকে maybe they are uh, if I thought like this, that it would be written on why they were first created. But when I opened my book or when I started reading, I found that the passage was about that where they were located. আপনি কিন্তু দাগায় ফেলেছেন যে why they were first created, because ওই যে শুনে তখনই ফার্স্টলি শুনেই, কিন্তু পরে সে কি বলল, when she started reading about ice houses, she found the passage was basically about where they were located. So মানে don't jump into conclusions, সেটাই বলছে যে শোনার সাথে সাথে মানে এই অপশনটা পাইছি মানে চোখ বন্ধ করে দাগায় ফেলবেন, নো, listen out totally what is about. Multiple choice is something like that, আপনাকে ওরা কনফিউজ করবে। অনেক সময় হবে যে সাথে সাথে মানে একদম পেয়ে গেছেন, এরকম হবে। আবার অনেক সময় কয়েকটা দু তিনটা হবে যে আপনার এরকম তারা আগে পরে বলে নিচ্ছে, এটা বলছে পরে আবার চেঞ্জ করে তারা অন্যটাতে চলে গেছে ইনফারেন্স করে। So don't dwell on that. The next one is that don't spend too much time on one question. Yes. পারছেন না, leave it. Question mark দিয়ে রাখবেন for, but go on, move on, because you won't get enough time for enough time বলবো কি, আপনার রেকর্ডিং কিন্তু একবারই প্লে হবে। আবার রেকর্ডিং একবার স্টার্ট হয়ে গেছে, অডিওটা প্লে হয়ে গেছে, they won't stop. It will stop at the end of your audio recording time. That means 30 minutes পরে আপনার audio recordingটা stop হয়ে যাবে and it will be played once. So পারছেন না, leave it পরের জন্য, কারণ ওরা কিন্তু বলে যাচ্ছে আপনার অন্য কোয়েশ্চেনের আনসারও কিন্তু মিস হয়ে যাবে এখানে। হচ্ছে next one is be careful about qualification statements like but and however. But and however কেন, ধরেন সে বলল যে I like ice cream, but if I go with my preferable ones, mostly I will go with chips. বাট দিয়ে কিন্তু কথাটা ঘুরিয়ে দিল, এখন কিন্তু আপনার অপশন কিন্তু লাইক আইসক্রিমেরটা না, আপনার অপশন তখন ঘুরে কোথায় চলে গেল, চিপসের দিকে চলে গেল। সো বাট অ্যান্ড হাউএভার দিয়ে তারা হচ্ছে কথাকে ঘুরিয়ে দিবে, যখনই শুনবেন বাট আর হাউএভার দিয়ে সাউন্ডস কিছু আসছে, দ্যাট মিনস দে উইল চেঞ্জ দেয়ার থটস, আই মিন দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, অ্যান্ড লাস্ট থিং, যখন আপনারা আনসার করছেন ডোন্ট আনসার ইন আ ফুল ওয়ে আর কি। এখানে যদিও আপনার মাল্টিপল চয়েস গুলোতে ইউ নিড টু রাইট অনলি দ্য লেটার্স, আপনাকে এত হোল থিং লিখতে হয় না, দে উইল সে দ্যাট চুজ দ্য কারেক্ট লেটার। সো যখনই আপনার চুজ দ্য কারেক্ট লেটার কথাটা বলবে, শুধু সিটা লিখবেন, আনসার শিটে শুধু সি লিখবেন, ডোন্ট রাইট দ্য হোল থিং, ইট টুক আ লং টাইম টু বিকাম পপুলার। যদি এটা লিখেছেন আপনার আনসার ধরেন সি
সঠিক আনসার তারা সুন্দর মতো এইভাবে কেটে দিবে। Because in IELTS, you need to follow the instructions very, very carefully. উলট পালট হবে and your answer সঠিক হওয়া সত্ত্বেও you will get 0 on it. So better make sure that you are careful about it. So পেলাম কি? First of all, আপনার হচ্ছে নেক্সট সেট অফ কোয়েশ্চেন্সে চলে যাব যখন তারা পড়ার টাইম দিবে। দেন ফাইন্ড দ্য কিওয়ার্ডস। যখন সিমিলারিটিস পাবেন, অপশনসগুলোতে সেম সিমিলারিটিস পাবেন, এরপর অপশনগুলো আরো ডিপলি প্রিসাইসলি চলে যেতে থাকবেন। দেন ডোন্ট রাইট ডাউন দ্য ফার্স্ট আনসার দ্যাট ইউ হিয়ার, মানে শুনেই আনসার করে ফেলবেন না, পুরোটা শুনে যাবেন, যে অপশন লাস্ট পর্যন্ত শুনে যাবেন, মানে ধরেন 21 কোয়েশ্চেন গিয়েছে, 21 কোয়েশ্চেন শেষ হওয়া পর্যন্ত শুনে যাবেন পুরোটা। দেন ডোন্ট স্পেন্ড টু মাচ অন টাইম, I mean too much time on one question. Last of all is be careful about but and however, and it will be better if you are careful about quantifiers also. So that's the thing.